I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. You Wassup chat. Bentar. Kita setting ininya dulu, Windows Capture ya. Jadi hari ini kita bermain Age of Vampire ya. Itu gue salah judul. Belum ganti judul yang kemarin, tapi udah gue ganti sih. Tapi harus di refresh dulu. Jadi bukan bermain Labubu Mart, tapi bermain melanjutkan dulu misi karena sudah lama banget dan belum selesai-selesai. Kan sesuai janjinya kita baru akan bermain multiplayer kalau kita sudah mendapatkan campaign. Sampai campaignnya di Mongol. Nah, kita lanjut nih campaign yang ini. Gue gak tahu ini campaign apaan sih. Cuman kalau dari nama-nama dan bahasa-bahasanya sih ini kayaknya campaignnya French atau enggak Jean d'Arc mungkin. Oh ya, ini ada Paris juga. Ya, kemungkinan besar. Yaudahlah, tanpa buang-buang waktu, ayo kita speedrun biar cepat selesai campaign. In 1350, what we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years,
the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine, and plague, there would emerge the modern nation of France. Chivalry. England's King, Edward III, looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. Streaming kenyang gini le, tidur kurang posisi kenyang. Jadi the combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families, supported by the opposing sides in the war. The French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Semoga cepatlah campaign-nya. Pengen cepet-cepet tamatin. Biar ini langsung kita lanjut ke mode multiplayer. Oh, gue nggak lihat lagi misinya. Harusnya gue sambil misi masteris nih. Apa nih French ya? Pertarungan kuda lawan kuda, cuman bedanya Inggris ada longbow. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the halfway oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. Apa ini cuy? Oh, villagernya banyak banget. Apa ini? Recruit champion to combat. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Certes. Recruit champion. Mon destrier y mègne. Je suis votre serveuse. Waduh, villager banyak banget. Kok lambat jalannya anjing? Si comme vos Siput ini, voldrez. Cin. Sir Oliver. Vecchi come dement. Allons de vers di quitore. Eccoci, Jara. Habis skill khusus. Lindungin villagernya bro. Villager masuk rumah. Baru di sini doang. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Où sunt vos commandement? MAA sih. MAA apa alasan deh?
Soyez Sir Jean spotted an English raiding party attacking Guy, a nearby the farmstead. Rochefort. Anjing bahasanya. Apa dia? Dicte-moi ma besoin. avertissez votre courage, compagnon. À votre service. Tous sommes prêts. Heal. Healing for everyone. Continent. Tapi kalian semua En mantap. assaut, chevalier. Demoralize enemy. Oh. Menurunkan moral banget. Mati nih raja kita. Je suis votre serveur. Avant, compagnon. The French knights defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. Je suis votre Healing dulu boleh serveur. kali ya? Pour votre service. Certes. Retrayez vos amours, si comme Healing vos for everyone. forteresses. Avant, compagnon. Rafaela yang entar. Avertissez Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. Bunuh si bangsat ini, bunuh cok. Compresse comme vos places. Sebenarnya salah sih, spearman itu harusnya bagian paling depan kan? donc, en avoué. Et compresse. Lain lagi nih cok. Guardez vos compagnons. Heal. Travaillez votre. Et knock. Chacune c'est sa plus. Je tempère au sa vite. Serang terus ngentot. Oh, yeah. Ada yang penting. Kapan nih kelarnya? Piquetant. Je tempère Gak kelar au sa si vite. bangsat. Down, Bosquier. Gila, kita begini. Healing for everyone, bitch. Ennemi doit un Udah meurtrier. selesai. Avance. Mec ton sort sur la With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. Reniez vos armes. Reniez vos Champion. armes. Ada warga-warga sipil sih. Bien savez quoque nos advienne. Place. Mec ton nos en l'avoué. Let's vote donc. Yang 4 En raja. avoué. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Ini kenapa lagi nih? Win a duel. Ngapain kita nih, bro? Ya Allah, ada aja duel-duel nggak penting gini, bro. Buset. Ini aja udah nggak adil, bro. Donnez-moi vos advices. Dicte-moi ma besoin. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Page. Un pied ci, un pied là. Oyez. Un Kita pied udah ci, ngambil un berapa pied là. raja Mec ini, ton boy. nos en l'avoué. Let's vote donc. En avoué. Dapat 5 raja nih. Full slot. Reniez vos Naik kemana armes. Tom? Veteran Horseman. J'obtempère à Obsavitz. Un Ngapain pied lagi? Sir Jean entered the staging area for the tournament.
where he prepared to choose which knights would join him in battle. Mon destrier Ya lawannya apa règne. dulu, bro? Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Apa nih? Suruh ngapain kita, bro? Gak paham gua. Oh. Kita spearman ya? Cavalry sih, cavalry. Terus Obéis, je ris de vos volets. Sir Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Wande, je commande. oh, Avant, kalah dong. Kalah nggak ya? Nggak sih, gua punya spearman sih. avant. Kita di sini. Compagnon. Pour vostre service. Adjustments for Serang, bro. Kalah sih, itu belakangan sih harusnya. Bodoh gitu. Terlalu terburu-buru, bro. Ini gua ambil spearman. Siapa? Kalah lu, tolol. Terus ngapain lagi nih? Claiming an easy victory in the first round, the French Bener-bener champions nggak left the jelas. arena to recover their strength. Over their strength. Reinforce unit and search technology. Ya, teknologi apa, bro? Blacksmith. Tuh, dah, terus. Tuh, dah. Apa lagi? Page, veci commandement. Iya, udah gua update. Apa lagi, bro? Bien, si fais vos commandements. Apaan sih? Apa? Regnez vos armes. Voyez, je suis votre serveuse. Wande, je commande. Avant. Return to the field when ready. Oh, gua udah ready Je anjing. suis votre serveuse. Avertissez. Sini aja, Refreshed boy. and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. Vos blessed. Maju. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Voyez prest, compagnon. Kita pakai formasi apa itu? Segitiga kan? Formasi segitiga nih, Cien. Anjay. Wande, je commande. Avant. Serang. Biar kita jalan belakangan aja. Heal. Healing for everyone. Ini sih ngapa perang saudara ini? Bodoh sekali coy. Berdamai bersatu ya kan? Kelar masalah. Perang saudara. Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. Untuk membuktikan siapa yang pantas berkuasa. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. Little did the two sides know, this was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. Mana nih? Belum lawan Inggris nih. Lawan Inggris dong kita, Jin. Marah perang saudara anjing. Kocak. Ini deh, tadi tonton. Namanya story. Anjay, pakai api. Bro. In the 100 Years' War, the English used a terror tactic, a raid through enemy territory, intended to intimidate and provoke the French into battle. Ada It ayam. was called chevauchée. Sifasik.
Trebuchet. The principal weapon for chevauchée was fire. Trebuchet. And one of the ways it was delivered was with incendiary arrows. Challenge with incendiary arrows? Keeping them alight. Oh iya, gue lupa liat misinya, anjing lupa mau. One type of incendiary arrow was fueled with gunpowder. You've got charcoal, got sulfur, and we've got saltpeter. Saltpeter is the main ingredient. The more oxygen you put into it, the hotter it burns. Of course, when it's on an arrow, when it's being shot, you've got a turbocharged airstream. Udah belajar kimia mereka ya? The chemicals are bound together with brandy, left to dry, and poured into a linen bag. Boleh juga nih. The extra long arrowhead is inserted into the bag and then tied off to secure it. It is then supaya sealed by apinya dipping nggak it mati, bro. into boiling tree resin. This resin, which itself is highly flammable, provides a waterproof casing. It also shields the burning gunpowder, so the wind doesn't put it out in flight. Now that looks deadly. That And I looks really want to deadly. shoot it. The art to shooting an incendiary arrow is timing. Too early, and it will go out. Too late, it will spit at you like a dragon. Oh, dia bisa meledak gitu ya? That was just evil. Ada That was percikan-percikan api great. gitu ya? Bubuk mesi loh. The word chevauchée means horse raid, and it was mobile light horsemen who spearheaded the attacks. They took gold and silver from the churches, valuables from wealthy citizens, and as much food and drink as they could find from anyone. A chevauchée was scorched earth warfare telur ayam to sih. create discontent amongst the enemy's subjects, perhaps even to get them to turn against their king. An army on campaign needed a decisive battle. And a chevauchée was intended to taunt the enemy to come out and fight. Oh iya, gue bisa quit ya? Quit dulu bentar ya. Bentar ya, gue cuma mau lihat misinya doang. Biar sekalian nih. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. French. Mastery. Construct 4 restruktur. Oh, susah juga anjing. Bikin 4. Terus yang kedua apa? Horticulture. Double products. Specialist speak before reaching. Ya. Yang pertama bikin tempat resource dulu. Sisanya resource teknologi sebelum castle. Aman. After victory at the combat of the 30, the French faced devastating raids from England's Black Prince. But France's King John II was closing in. King John. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. Longbow. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. Bajingan emang. The Apalagi fight di-spam was tuh ya. over. Di-spam tuh The udah. Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris Tembok-tembok still emas stand ada, today. berdiri sampai sekarang. Oh. Let's go, man. Nggak, kenapa As jadi the basket, English man? army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Basket.
Gila, itu perangkat temboknya pakai apa? Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? Masih berdiri. Boleh sih kawan nih. Siege of Paris. Paris. The English were coming for Paris. Paris is to shelter behind capital walls. The French army prepared to defend the city. Only their determination and a few of stood between victory and defeat. Defeat dong. Kemenangan dan kekalahan hanya terpisahkan oleh satu tembok dan bergantung terhadap determinasi dari bangsa Paris. The English Black Prince had raided the French countryside without mercy, dari Inggris. and now his army had come for the capital. Bonjour. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Defend Paris. Hoping to avoid open battle, the French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Compagnon, Bangsat mereka nih, Cok. Bring your villager into Paris. Emang ada villager di luar sana? Oh, kita suruh tarik pasukan kita yang di luar ya. Ada berapa villager? Oh, nanti aja tuh. Yang jauh-jauh dulu, Pulang, bro. Pulang. Kita diserang, bro. Pulang. Ini juga. Woi, pulang. Kita diserang, bro. Mana ini ada lagi? Pulang, anjing. Bangsat. Kita diserang, entot. Sempat-sempatnya bikin pertanian dulu gitu ya. Pulang, kita diserang, anjing. The English showed no mercy, burning their way to Paris via 3 routes, each of which was home to villages and farms that supplied the capital. Tenang, bro. Gue pinter, bro. Kita bikin lagi, bro, di dalam. Jangan takut, bro. Jangan takut, bro. Besoin à faire? Oil, si toast. Giovanni, oil, mestière de mouet. Toastia lores. En besogne. Paillets mouet besoin. Pour vos servir. Oui, d'aves fuir. Prepare for siege. Ngapain lagi? Mau bikin apa kita? L'heure est de besoigner. Attendez incontinent. Soyez prest. Retrayez vos armes de l'Est comme il vous plaît. Si bangsat ini harus kita habiskan. Mana dia, Cok? Hilang anjing. Access avant, compagnon. Quand je commande avant. Emang gue masih ada villager lagi? Having struck out at the English front line, the French had slowed the enemy's advance. Berapa lagi, Cok? 18 villager. Oh, ini.
Si veux exploiter. Cuida. Mana lagi? Gue masih ada villager. Attendez les commandements manants. Fouillers ma toute. Gak sadar bro. Sorry. Lari, masuk sebelum kalian dibunuh, anak-anak anjing. Chessmets vos habillement. Si veille. L'heure est de besoigner. Access votre yet vos amoués. Je suis votre serveuse. Udah kan? Masih 16. Oh ini, 2 lagi. Aman. Hors votre service. Aman sih. Si comme vos voldrez. Karena kita pinter, kita tetap bikin pasukan sih. Ici l'espace de Montréal. Hors Albano. Emas yang banyak. Cari emas. Dan mereka mau ngapain terus habis ini? Banyak banget ngentot. Gue sih malah udah melakukan yang terbaik apa yang gue bisa nih. Archer, j'obtempère. Dicte-moi mon Versailles. Gue udah bikin pasukan terus nih boy. Apa yang terbaik yang bisa gue bikin sih gue bikin. As the French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Apa ini? Rame banget bangsat. Pakai ram lagi dia. Anjing si anjing. Rame banget setan. With the countryside in flames and the English at the city gates, the French armies steeled themselves for battle. Now came the capital's true test, with the mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege. FBI, open the door. Sudah ini bro kita kok terkepung anjing. Defeat the English attack waves. The Parisian guard raised the alarm as the English began their first assault on the city walls. Oh itu duluan yang nyerang ya? Attendez, soyez avant, compagnons. Allons, l'ennemi est à guerre. Kita fokuskan serangan kita. Serang pasukan, serang bandingan. The French army fought valiantly, repelling the first English attack. Je suis votre serveuse. Respect the sons de l'ennemi. Pasukan maju tak gentar bro. Chessmets vos. Lawan aja bajingan ini banyak gaya. Pour votre service. Bikin terus. Kita sorry coy. Chessmets vos ardoises. Avant. Sommes en ordonnance. C'est comme vos voldrez. Sorry bos. Ini pasukan maju tak gentar. Besoin d'y faire. Georges
fatigue, c'est... Que faut-il donc besoin? Taram, 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 Los taram. fatigue, c'est celui. Un assaut, chevalier. Allons, l'ennemi de sa douée. Tous sommes Access Metzboss, nous allons. Woi cok, udah mulai masuk anjing. Mereka bangsat, bertahan. Waduh, gua nggak sadar ngentot jebol cok. Lors dévonce nos salaires. Je vous amène, merde. Besoin d'y faire? Tous de y aller. Manance, reste à allons, ça reste tous. L'heure est de besoin. Kita harus perhatiin mana yang nyerang ya anjing. Kena hantam gitu. Incontinent. Access Metzboss, compagnon. Sibuk menyerang kita cuy. Access Metzboss en way. Bayez moins besoin. Attendez, les commandements, Manance. Pasukan kita mati banyak tadi bro. Bayez moins besoin. Oyez, Bajingan lors habis. dévonce nos salaires. Bikin. Tous y à l'oreille. Un assaut, chevalier. Assaillants, vos armées. Nous allons. Serang. Bajingan. Tous sommes Gas, pour ini gas. votre service. Bisa, gas. Access Metzboss, nous allons. C'est comme vous voudrez. Oh dia udah gak ada pasukannya tapi mau ngapain lo? Mau ngapain lo bangsat? Que faut-il donc besoin? Oyez, marchez arrière, moi, Batu reste habis, tous. kita nggak butuh batu juga sih. Je vous amène, mais rien. Kita nggak butuh batu bangsat. Oui, d'avès fuir. Bien. Reste pour la besogne. Manance, nous Kita devons butuh salaire. yang banyak. Attendez les commandes. Access Metzboss en ways. Avant. Pelan-pelan juga sih habis. Allons, sommes en ordonnance. Tous sommes prêts. Access Metzboss en ways. Avant. Metzboss. Schüchtern. Allons, l'ennemi de sa douée. Je suis votre serveur. Je commande. Avant. Friedens en bon ordre. À la sonne, chevalier. Avant, mes seigneurs. Juste le temps d'adventure, mes seigneurs. À la sonne, chevalier. Chevalier, assaillez vos armées. Maju semua Nous allons. pasukan-pasukanku. Kita boleh saja gugur, tapi kita tidak menyerah. Chevalier, presse-moi, inconfident. Un assaut, chevalier, pour votre service. Access Metzboss, nous allons. Anjing, mati sok pasukan kita kalau begini sok ceritanya. Sommes en ordonnance. Access Metzboss, nous allons. Tous sommes prêts. Sommes en ordonnance. Chacune senza place. Hancur kita bro. Chevalier, allons. L'ennemi de sa douée. Wih, di belakang juga diserang masih bajingan asik nempel di belakang. C'est comme vous voudrez. Sini. Langsung mari bro. Avant, compagnon. Lari kalian. Avertissez. Although the walls of Paris had been breached, the French could still hold the city.
so long as its mighty landmarks did not fall. Serang. Bajingan banyak gaya. Diserang villager kita, cok. Bangsat mereka ini emang. Et comprenne. Dicte-moi ma besoin. The French defense of their capital held firm, wearing down the English invaders one by one. Capek, cok. Diserang terus anjing. Bagi ya pasukannya harusnya. Maju kids. Kenapa masalahnya, cok? Di mobil semua mereka nih. Bajingan mereka. On me fa au train. Giovanni Basti. Siapa lagi yang menyerang? Bantu bro. Berat. Lors batige s'estui. Oh, bestia de moi. Giovanni Basti. Avertissez votre courage, compagnon! Besoin à faire? Oyez les ordonnances. Allons, ça reste tous. Habisan, cok, gitu, cok. À votre commandement. Tous y à l'oreille. Attendez, les commandements. Pour votre service! Quoi faut-il faire? Serang guys. Oil, mestir des mouets. Giovanni Bastir. Chevalier, prestement incontinent! On me fa au train. Advertence, tout le monde. Manus, reste à œuvrer! Tous je suis votre serveuse! Cok di bawah dimasukin aja. À l'arson, chevalier! Arbalète, à 4 mètres, compagnon, aux allons! Pusing. À l'arson, chevalier! Allons! L'ennemi nos agouets! À 16 mètres, oui, à part main! J'abats cette Versailles! The enemy grew ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Desperate, gue juga desperate anjing. Sommes si comme vos voldres! Sur quoi me faut... À 16 mètres, rebelette au col! Avant! Le retrayette vos avoués. Avertissez votre courage, compagnon. Avant, compagnon. De l'Est, Versailles. Kalau enggak Si comme vos voldres.
Je suis votre serveuse. Vaiez-moi besoin. Oh, me faut trahir. Suis sans quimine. Continuez. Je vous amène Mériès. Pour vous servir. Alors, ce bête. En besoin. Laissez-moi exploiter. Si, je me volette. Tous de y'a là, ouais. Besoin à faire? Ouais, il va. Que faut bien, Weiss. Oh, jetzt les ordres. Pour vous servir. Vaiez-moi besoin. Si toast. J'exploite les réparements. Nunggu apa lagi nih? Nunggu serangan ya manis. Bonne besogne. Oh, me faut trahir. Je vais Mas raparier habis ce dia. manoir. Oh, me faut trahir. Bien, bien. Baïs. Toast y a là. En besoin. Giovanni Basti. Pas qu'ils ont besoin. Votre commandement. Bajingan mereka nih bajingan. Commande, je commande. Avante. Acces metvos. Nous allons. Acces met incontinent. Serangan terakhir ini bro. Nous sommes prêts. Chef. Asseyez vos armes. Nous allons. Sommes en ordonnance. Barbarian gini sih. Pour votre service. Serang habis ini gitu, coy. Avertissez votre courage, compagnon. Chevalier, presse. Commande, je commande, avante. Certes. Vaiez-moi besoin. Kenapa sih? Suivez, Joe Chops. Taman. Besoin à faire? Bingung. Bien me plates à un besoin. Alors ce bâti s'inscrit. Udah mulai miskin Cien, dan bisa bikin pasukan-pasukan murah aja Cien. Los prenons. Un besoin. Oil. Mestier des mouets. Que valide. Oil. Mestière de mouet. Lors Batige sistur. À l'arson, recueillez vos avoués. Cheres, nous sommes prêts. Wah, ngabis-ngabisin pasukan doang. Sommes, je suis votre serveuse. Edgefect. Chevalier, Oh, ini serangan terakhir. commande, je commande. Avante. Envelesté, ça, compagnon. En rabat. À coustret de soie, sport déguerpi. Defeated and demoralized by the strength of the French defense, the Black Prince's army abandoned their siege of the capital. Misi-misi ini sebenarnya makin lama makin boring. Paris celebrated victory, Multiplayer aja. but this was not the last test the French would face in their struggle to win the war. Cuman lumayan aja ini. Tapi boring banget coy. Paling seru nontonin video-videonya dong. The battlefields of the 100 Years' War were full of danger. To defend against these weapons, a new type of armor was developed. Plate armor. Plate.
berat loh, Plate anjing. armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. It provided impressive protection and was an extraordinary technological achievement. Now, one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. It wasn't just the shape that gave it strength. It was also how the metal was treated by the armorer. Now, the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. The art of the armorer was being able to judge the temperature of the metal by eye, managing the heat to create resilience in the metal. The combination of heat-treated metal and rigid shapes meant that armor didn't need to be so thick and heavy, making it much easier to fight in. But good quality plate armor did have its downside. It was very expensive. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. At its best, the armored knight was invincible. But armor didn't just provide defense. It was also a weapon and an expression of a knight's power and prestige. Armor transformed its wearer into a work of art. Menjadi kuda dengan penuh armor. The walls of Paris held out against the English onslaught. England's King Edward and the Black Prince abandoned the siege. They marched towards Chartres to try their luck at conquering a less formidable target. But before they could attack, a violent storm hit the army. Killing 1,000 English soldiers in a tempest of hail and freezing winds. Matinya kedinginan lagi. To Edward, this Black Monday disaster seemed like divine retribution. A sign that it was time to stop waging war and make peace with France's King Jean. But even as peace between kings was reached, the people of France were still living in bloodshed and turmoil. Between 1358 and 1370, France was in chaos. Peasant uprisings, rampaging bands of mercenaries, and civil war ravaged the country. Peasants rose in rebellion, killing their lords and wreaking havoc. Mercenary bands also roamed the land. Known as routiers, they had once been hired by the English to fight against the French, but were cut loose when peace was reached. They systematically ravaged and pillaged towns across France. And with King Jean prisoner in England, his son Charles the Dauphin faced homegrown attacks on his rule by powerful French lords, beset from all sides.
The Dauphin's forces had to regain control over their own country. Chaos. Temboknya jadi tembok kayu. Oh, karena ini ya, chaosnya di daerah-daerah pecahannya Perancis ya. Banyak traitors, invaders, sama mercenaries yang berkhianat. Having only recently been crowned King of France, Charles V dispatched his army to the French-held village of Évreux to forge order from chaos. From here, the army would move to extinguish three major threats. Bands of roving mercenaries harrying the countryside, a peasant uprising, and attacks from a rival for the French crown, Charles of Navarre. The French army would start by reclaiming the rebel-held villages of Cocherel, Jouy, and Croissy. Seperti biasa, ambilin dulu bro, domba-domba ini. Domba-domba cucu. Sini domba. Yang melawan. Commandes! Oye! Escole perfect. Retorno con materia. Mandes quid? Gak ada ini apa? Tapi bisa ngambil kayu doang, cok. Seco materia. Cursor obéissance. Si! Un boulot. Quoi de la boue? Un os la carnat. La bourse Terus pera. ngapain? Recapture the joy from the rebels. Quid la boue? Oke. Sito. Anos la carna. Quit labu. Suruh ngambil ini sama ini. Terakhir ngambil lali ini. Tolme bien, chevaliers. That's an easy one, bitch. Orchestre. Quai demande une grande course. Hancur, cuk. Oye! Belum sempet gue perbaikin bangsat. Colonnes, parade cette proms. Wah, tai ayam. Vado la bourra. Escolte vido, si. Capere? Merci. Un boulot. Tisomes. Quid me? As the French army struggled to regain control of the countryside, they were struck by a band of English routiers. These mercenaries had been cut loose by the English army and were plundering the countryside in order to make a living. Perfecté. Felice et vert. Cavallo ici. Oye! Simulate. Ordine tenet, suitamus. Come montes. Si, comprendo. Interférir l'ennemi. Banyak aja kerjaan, cok. La bourre y affecte. Io ma sono la cose. Quid me? M'en demande, colonnes. Mauvais colonnes. La bourse pera. Parade pour venir. Inhérence. The French forces eliminated the routier attack, but more were still raiding the countryside in search of provisions and riches. The routier demanded payment from the French, or they would continue their horrifying raids. Méplect. Destroy lah, enak aja bayar anjing. Nggak ada anjing. Bayar, bapak lu bayar. Perang bos, let's go. Si somes, retourno comme materia.
Manqué, Barat. Quoi de mai? Parade pour la... Secco materia. Kita butuh ini sih. La bourse Perance. Cos'è sera ma sonata? Si Parade sommes. pour venir. Blacksmith, terus butuh bangun rumah. Quoi de mai? Movo. You cari kayu. Retourno comme materia. Mais plect. Nyari emas di mana tapi cok? Arrière, Barat. Benefect. Arco, Barat. Mandesqued. Camino. Una sial parade pour laborar. Tuts aussi, bene. Vale. Vido aussi. Io ma sono la cose. E ce li mandement. Come me. Escolte bene. Capere bene. Con me! Sito! Vido, sì! Sì, bene! Ya fek! Vado laborar! Oh, diserang terus cok, bang. Bajingan. Kita destroy camnya di mana? Equite saten pueste de batalla! Equite sunt paratrice figli l'ennemi! Satu cok. En linea en pueste de batalla! Es fácil, cavalier! Berarti camnya Odite. ya. Orchestre! Parate. Bene, bene. Dolme bien! Es fácil, cavalier! Si, comprendo. Di mana dia? Equites in avant! Quitamus! Ini dia di mana? Ordine tenets! Orchestre! Mas cuy, main cuy. Quitamus! Momentis. Pace move! Pace move! Audite, milites! Angkat Move banyak to gayel, bear! tolol. The French discovered the Routier hidden camp and could put an end to the English raids if they could destroy the camp. Banyak ya, empat rame cok. Wah, salah perhitungan keamanan sini. Wah, salah perhitungan cok, mundur cok. Vade, arcade. Attention, in avant. Quitte. Sito. Quoi de labour? Colonnes. Colonnes, Bisa salah perhitungan gini bro. AI-nya udah nggak cukup lagi nih. Boleh nih. Préparate, arcade. In avant. Audience. Quel labo. Odite sta odio. Si. Qued, sì, comprendo. Io ma sono la cose. Parats pour labourard. Cos'è sera massonata? Buon lavoro.
Mes plectes. Si, parat. La bourse Perquito. Vado laborar. Arco parat. Mes plectes. Que mandes? Colonnes sunt. In avant, colonnes. C'est qui est, colonnes? Si sommes, si, bene. Cari apa lagi? Quito. Parat pour laborar. Sito. Vado laborar. Qued labo, vido aussi. Qued, ici va tost. Benefect. Cose sarà ma sonata. Bene odite, in avant, servientes. L'amour spérance. Parat pour venir. Movo. Sekarang kayu nih gimana? Vado labour. La bourse Perance. Toutes audite. Io sono la cose. Colonnes requiem mon demande. Vado laborar. Parat, si, bene. Colones, parat, si, comprendo. Cose sarà ma sonata. Felice et beat. Banyak kuda sih. Mon labour. Parat pour venir. Parat. Qued me? Si, comprendo. Secco materia. Cari terus duit yang banyak, pasukan yang banyak. Si sommes. Buona sial pour la Kalau enggak, batteria. kita harus serang. Kalau enggak ntar kita diserang lagi. Odite, obeio. In avant! Serang terus, Cak. Baik semua. Cavalarios parat! Audite. Cadence par bataille! Attention. Si. Kita harus serang terus. Kalau enggak habis ya. Cavalarios pour bene. Per sultan! Obeio. Sito. In avant, cavalarios. Obeio. In avant, cavalarios. Menang sudah. Kali ini kita akan menang, bro. Dengan bajingan kalian tidak akan menang. Mandesquid. Toutes aux dames de retournar. Io ma sono la cause. Passe. Prompte. La bourse inhérence. Cose sarà ma sonata. Préparate, arquer, ambulant. Scarafon matin. Odio.
pueda. Camino. Cos'è sarà massonata? Quiete, cabal! Bajingan sama mereka. With the Routier camp destroyed, mercenary attacks were no longer a threat. Banyak guys. Ada mas di sini. Bene, Odite. Bene. Bisa ambil emas kita coy. Ite. Apa ini? In avant. Ada tanda nyala-nyala ya. Ite. Ada apa emang? Odio. Setelah pasukan lagi. Hilang lagi pasukan aing. Odites, in avant, servientes. Quiete, cabal. En común course. En común course. Ite. Cito. Sí. In avant, servientes. Si somes. Quel si pois? Io ma sono la cose. Pour venir. Me? Ici va toast. Saya mas bro. Io ma sono la cose. Odite, sì. Quitte. In avant. Ite. Apa ya? Obeo. Kirain ada sesuatu apa In ya? avant, servientes. Menarik. Cari mas, cari mas, cari mas. Bene, odite. Quitte. Bene. Ite. Attention. In avant. In avant. In avant, serviente. Odio. Zitto. Odio. Quitte. Ite. Rame ya? Ite. Kayak kan? In avant. In avant, servientes. Apa? Relik doang. Quitte. Bene. In avant. Odite. Wait, me? Udah datang dengan pasukan yang lebih lengkap sih kali ini. Parats pour la bourrard. Comme il trenca. Odite, servientes. In avant, servientes. Ite. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa juga kan? Quitte. Paling kotak-kotak keren. Quitte. In avant, servientes. Ite. Ada apa coba? In avant. Makanya men. Zitto. Aman ya? Sì. Oh, aman. Bene. Ayo deh, serang sini kita bro.
Bene audite. Obeio. Attention, Sito. Odio. Adens por battaglia! Mantap. In avant, servientes. In taking the village of Jouy, the French army was closer to stemming the peasant rebellion and regaining control. Audite. Odio. Obeio. In avant. In avant. In avant, servientes. Sito. Misi aja dulu lah. Kita kuasain dulu daerah-daerah yang nggak bisa kita kuasain. Qued, mais... Parade pour venir. Eccelima. Vamos, vale tous. Io ma sono la cose. Ci somes. Audite. Gitte. Sambil mencari emas. The central monastery town of Cocherel would continue to send out rebel attack parties to weaken the French army. Qued labour, pratete labour speranza. Labu. Audite, servientes. The village of Croissy, rich in gold deposits, was a crucial town for the French to reclaim. In avant, servientes. Odio. Obeio. Langue barat. Quiete, cabal. Barat. In avant. Hancurkan, bos. Ada emas. The French army defeated the rebels at Croissy and took control of the gold-rich village. The central monastery town of Cocherel was still under the control of rebel peasants. The French army would have to take it before they could launch an assault on Charles of Navarre. Attention, in avant, servientes. So asik nyentuknya orang. Colones requili affect. Marcin. I affect. Vido, si. Dikoy dulu. Colones parti. Bene audite. In avant. Colones sunt ici. Betrain. Vado labura. Comprendo. Cavalarios odio. Ite. Diserang terus kalau gitu. Audi, secundement. Si, parat. Présentez l'encaisse. Vado maçonna. Pariez et prépariez l'encaisse. L'encaisse paratas. Edifico comme limondes. Momentesi, arquier. Edifico comme les... Parate, arquier. Vado maçonna. Parat.
Mandesquid. Sito. Laborans en les mans. Felice et beat. Parate. Est finit. Preparate Sagita in arco. Esculte. Anjay. Parat pour venir. Colones. Si, bene. Si. Sur moi de mans. Les menimen sigen. In avant, servientes. Lanques, Soproxa. Momentesi, arquière. Population capacity reached. La bourse Quito. Vado laborar. Servientes. Nos patent. Apa cok diserang anjing? Mandem si, comprendi. Lari. Muovi, colones. A la battaglia, colones. Lawan. Si, comprendo. Ite, servientes. Esculte. Ite, servientes. Serang aja dah, In bajingan. avant, servientes. Servientes, non quasi fect. Entrepreneurs! Sauves pats! Ite, servientes! Levantes! In avant! Sus instrument! Quasi fect! Instrument! Paratus et instrument spats! Instrument parat! Sus instruments! In avant, servientes! Bantai, Cin. Sauves pats! In avant! Bantai. Kita nggak boleh hancurin. Kita konsen doang. The French army took control of the rebel villages, and the peasant uprising was subdued. But to keep control over the region, they would need to defend its center of influence, the monastery at Cocherel. Northeast of Cocherel, Charles of Navarre's army had established a fortified camp. The King of Navarre sought to make himself ruler of France as well. He intended to press his claim by destroying the newly arrived royal forces. En besogne. Oyez tous le monde. Disuruh protek bangsat. Attendez commandement. Guida, nous ferons.
Advanzons, compagnon. Compagnon, nos volte train. Bien vos lux dei fiammeamos defect. Correct est ma fouet. Saat Beko Prince. Oh, il apparaît. Tinggal diam-diam menonton saja bro, harusnya. Voyez, laisse commandement. Beko Prince. Panik nih mereka. Ada apa nih? Ini harus diprotek. Pushing up the hillside, the French discovered Charles of Navarre's camp. His front line had the high ground and was made up entirely of archers. The French would have to think carefully about how to approach the stronghold. Voyez, laisse commandement. Ça, compagnon. The French army had repelled Charles of Navarre, stemmed the revolt, and held back the raids of the routiers. In the struggle for control over France's lands, the king still clung to power. Nggak jelas. Continue. With rebels and raiders eliminated at Cocherel, King Charles V faced one last threat to France, the relentless English invaders. Word arrived that the English army was weak and scattered, divided by infighting. The king quickly directed his army to chase down the old enemy of France at Pont-Valin. Udah mulai ngantuk, Cin. Mata udah mulai berat, Cin. Masih jauh lagi nih misinya. Ih, satu misi aja kayak gue namatinnya lama ya. Apa nggak usah sampai Mongol dulu, geng ya? Bosen banget kayak band terus. Mongolnya nanti aja ya, tamat French. Kita langsung multiplayer. Soalnya satu misi aja lama banget loh kelarnya. The fuck boy. The French town of Pont-Valin lay directly in the path of marauding English soldiers on the hunt for loot. The town's only hope of survival lay with the French forces camped nearby. The French quickly prepared to ambush the disorganized English raiders and defend Pont-Valin from ruin. Si, comprendo. Suruh ngapain ini? James de retournard. Kita suruh mempertahankan. Apa gimana, bro? Select trainer. Ordonnance, colonesse. Ok. Oh. Négocions. Ya.
Si somes. Si, bene. The main English army thundered into the valley. They paused to rest beyond the town Wah, before bangsat. launching their raid. Apa yang kita lakukan, Cok? Allons-y. Apa yang harus kita lakukan ini, gengs? In avant, servientes. Et chez les mains de main. Vamos, allez tous. Bingung, Cien. Parate. Sie. Dikasih waktu 15 menit. Odite. Intendo. Terus suruh ngapain, Cok, 15 menit anjing? Bikin ini. Boy, yang bener aja, boy. 15 menit, boy. Terus ini gue ngapain? Parates, servientes, servientes. Construct military production. Labour movo. Military production. Maksudnya apa? Waduh. Waduh. Cok, pusing, Cok. Bikin apa ini, Cok? Andesquid. The fuck, boy? Perfect. Colones requis. In avant, colones. Bikin Si, apa ya? comprendo. Okay. Quid labour. Colones, parade c'est prendre. Si somes. Ah, pusing bangsat. Homes audience. Ini kok juga nggak jadi punya kita ya? In avant, servientes. Nggak, maksudnya 15 menit gue suruh bertahan dengan ini resource sedikit itu. Ih, gimana mau survive anjing musuhnya sebanyak itu? Allons-y. Bener-bener ngaco di Ambulance. bangsat. Parades pour la bourrade. Colones sunt ici. Comprendo. Ngaco, beneran ngaco dah anjing. Quid me? Cose sera ma sonata. Kayu terbatas, ini terbatas. Dikasih waktu 15 menit sih emang. The first group of English raiders began their attacks on the outlying farms. After destroying the farms, they would attack the town of Pontvalin. Bene, bene. Ambulance. Obedio. Venies, servientes. Parate. Allons-y. In avant, servientes. Ogetistes in retournard. Apa yang harus kulakukan kalau begini caranya? In avant. Quitte. Attention. Wait.
Parate. Couette la boue. Fouet de la bourre. Arquement, parate. Oh, dia bikin pasukan juga. Bikin nggak sih? Enggak ya? Pasukan bawaan aja ya? Itu dapat nggak sih? Udite, serviette. Obeio. Dari pasukan tuh nggak paham gue. Lupakanlah. Jangan fokus ngurus mereka. Nggak jelas nih. Mereka sih bisa lewat sini juga ya. Udite, Saran gue in jangan avant, terlalu jauh deh. servientes. Odio. Attention, bene. Belas menit, Cok. Mana sempet, Cok. Mau ngapain, Cok? Toutes audite. Si, bene. Mi affect. Fouet de Mendes. Parade pour la... Six hommes. Buon labour. Buon labour. More scattered English raiders arrived and made their way towards Pont-Valin. Odio. Si. Obeio. Pusing. Udite. Bene. Makin ini, In avant, servientes. makin kuat, Cok. Parates, servientes. In avant. Sito. Odio. Parate. Sito. Waktunya bisa 7 menit. Scarafo. In avant. Obeio. 7 menit sih kita sudah mencoba melakukan yang terbaik loh. Arco parate. Ascolte bene. Cos'è sarà massonata? Mais... Tourma. Couette la boue. Bene, udite. Si. Obeio. Feeling gue dari tengah-tengah sih harusnya di sini. Next. Ada jalan lain nggak sih tengah-tengah? Ini sih. Ite. Feeling gue aja nih. Sito. Udite, serviette. Bene. Quitte. Si. Tourma. Cavalario parate. Vale.
Ada yang bisa kita lakukan, coy. Selain menambah pasukan. Gue sih udah berusaha melakukan yang terbaik ya. Parades pour laborat. Ed chez les mains. Comme me. 6, 2, 3. Io ma sono la cose. Ed chez les mains demain. Ed de retournar. Buona ciel pour la materia. Mandesque. Parades pour venir. Vado laborar. More scattered English raiders arrived and made their way towards Pont-Valin. Civolier. Pace. Lawan cok. Et queste de battaglia. Lindungin villager kita bangsat. Attention. Si, Dia ada kata comprendo. menyerah, bro. Santai. Audi. Terus ngapain lagi? Orchestre. Cuidamos. Second mandement. Oh, portofolio udah makin banyak ya pasukannya. Bagus. Est facile, camarade. Bagus. Cari terus, bikin terus army yang banyak. Espero tu maxi. Para tous et promptus. Apapun yang bisa kita lakukan, kita bikin, bro. Bangsat ini. Bikin pasukan yang banyak, bro. Kita bertarung bersama, anjing. Lawan kita ini bukan kaleng sarung dan masalah bangsa. Quella Movenskito. Io ma sono la cose. Parades, zitto. Vado laborar. Me plekt. Masih ada. Camarade préparade. Kita cetak terus apa yang bisa kita cetak ini. Jangan menyerah adik-adik. Produksi unit terus yang banyak. Mereka ini nggak bisa produksi unit lebih cepat lagi, apa? Masih kurang banyak, cok, pasukannya. Buang-buang gitu buat gitu kan. Saya mencoba menyeimbangkannya, bro, sebenarnya. Vale. C'est un calcul en la hausse.
Speranza. Non desqued. Io ma sono la cose. Non c'è parata. Me plecte. Mandesqued, labour Speranza. Vado laburar. Vale. Musuh akan menyerang, bro. Terus jangan berhenti bikin unit, bro. Tourna. Parade pour laborar. We gonna war. The English army chose their moment and began to close in on Pontvala. Ordine tenets. Come Apa yang mondes. harus kita lakukan, Cok? Pace move. Nahan satu dulu kah? Nahan satu dulu kali ya. Cavalier. Odite. Sì, comprendo. Quitamus. Nahan dua ribet, Cok. Attenzione. Equites in avant. Quitamus. Homes, preparate. Move. Tourbes. Ordine tenets. Pace move. Audite milites. Secund mondement. Tahan aku di sini. Espacil cavalier. Equites in avant. Paratesta. Come mondes. Quitamus. En linea equites. Gile ya, gile ya. Equites pace move. Interférir l'ennemi. Easy peasy, bitch. Equites attenden. Espacil cavalier. Si voglio. Pace move. Easy peasy. Lemon squeezy. Ini bikin pasukan gak guna, anjing. Kotanya diserang game bajingan. Come mondes. Espacil cavalier. Quitamus. Espacil cavalier. Kita bikin ini dikit, Kak. Equites in avant. Sibolies. Interférir l'ennemi. Ini cuma tipuan, bro. Belakangmu banyak pasukan, bajingan kamu kan. Parate equites. Pusing gak kamu, bro? Mau ngapain, bro? Parate. Mau ngapain, bro? Mau ngapain, bro? Tourbes. Secund mandement. After a hard-won battle against a scattered enemy,
the French succeeded in halting the English chevauchée at Pontvalin. The English army was not invincible. The French cause was not yet lost. Victory. With rebels and raiders eliminated at Coche, Arommaking. longbows were powerful weapons, but keeping archers supplied with ammunition was a major undertaking. This is a modern arrow. Small and lightweight. Pretty much what everyone shoots these days. Compared to this, medieval war arrow. Look at the size of this thing. It's a beast. A medieval army might need more than 1 million war arrows on campaign, and each one had to be made by hand. It was a labor-intensive business, and the person who did it was called a fletcher. The Fletcher. First, a log is split into square staves. Then the fletcher uses a plane to start roughing out the shape. Ugh, how do I get it round? Not only have you got to make it round, you've got to make it bobtailed. Look at that. Bobtailed? You see that's coming down thinner down that end? There's a natural taper coming down there to that end. A plane with a curved blade is used to create the taper. This makes the arrow aerodynamic. This is an incredibly painstaking process for one arrow. Most of them are just for one shot as well. Next, a slot is cut to receive a piece of horn. The horn reinforces the nock. That's the notch that fits the arrow to the bowstring. Without the horn insert, the power of a heavy warbow could split and shatter an arrow. Once the horn is in place, the nock is sawn and shaped. Then the fletcher has to attach the feathers to the shaft. Now what you've got to do is you've got to get rid of the stiffness of the quill. You're going to work it down so it's nice and thin. So this is dogfish skin? Yeah, medieval sandpaper. Dogfish skin. The feathers are glued in place and then secured with thread. The final process is to arm the arrow with its arrowhead. The person who makes these is called an arrowsmith. From a blank piece of iron, he starts with the part that fits over the arrow shaft. First, he makes the bar flat, then uses a special former to create a socket. The final stage is to hammer out the shape of the head. Arrow stocks had to be prepared far in advance of a campaign. It was impossible to make them in sufficient numbers overnight. A medieval war arrow like this could only be shot from a big, exceptionally powerful bow. And it packed a mighty punch. The French won an overwhelming victory at the Battle of Pontvalin. It was the first time the English had been utterly defeated during the war. But the triumph was short-lived. As England spent the next 60 years amassing French territory through alliances and victories at great battles such as Agincourt. It seemed that nothing could stop England. Who then could have foreseen that a teenaged girl was about to change the course of history? In 1429, France was in dire straits. Nowhere was it more evident than the besieged city of Orléans.
The city was completely surrounded by English-held forts. But just a few days' ride away, here in Chinon, there was potential help. Chinon. The French royal prince, the Dauphin Charles, was holed up in his fortress and under pressure to ride out to save Orléans. As Charles hesitated, a young peasant girl arrived at his court. Her name was Jeanne d'Arc. Oh, Jeanne She d'Arc. claimed to have received saintly visions, giving her a divine task to help Charles become king and drive the English out of France forever. Charles was skeptical, but was soon convinced of her divinity. And he charged this 17-year-old with the near impossible mission to liberate Orléans. To Jeanne, this was the first step in realizing her God-given destiny. In April 1429, she rode out from Chinon at the head of her army to confront the hated enemy of France. The Siege of Orleans. Hey, I'm in your town. Jeanne d'Arc nih cewek. She found. She. Gue baru tahu nih. Gue pikir cowok anjing selama ini. Iya, frame in her fate. Her fate. She will. Boleh-boleh juga. Gue kira cowok selama ini Jeanne d'Arc. Pantes namanya Surrounded by English strongholds, and with its last line of defense under attack, the city of Orléans grew ever more desperate. In France's darkest hour, 17-year-old Jeanne d'Arc arrived with the king's army to liberate a city and prevent the fall of a nation. Kalau 17, 17 tahun anjing udah jadi raja. Oyetz, laisse commander. À mon cri, avant. Allons, ce sens plus attendre. Oyetz, marche arrière, moi Trestos. Là, c'est moi exploité. Coy, ngapain ini coy? Gak jadi turun kayu sih. Commandement in continent, compagnon. Courez pex vos destrières. C'est vos commandements. Si fecte sera. Et vous avant. Boleh juga lau. The English had captured the vital fortification, known as Les Tourelles, on the south bank of the Loire. Orléans would live or die on its access to supplies. Recapturing Les Tourelles would be key to saving the city. Manouer assouvi. Belle. Longtemps va-t-il demeurer? Besoin à faire? Dictez-moi vos commandements. Soyez présence, bien ordonnée. Spex, veichi les... Chessmets vos, je gagne mon gage. Aubelest, oui, abarmain. Jangan turun sih harusnya. Aubelestière, avant. Allons. Arbalester. À Chessmets, comme il vous plaise. Que faut-il donc besoigner? M besoigne. Adert, lors devance nos salaires. Arbalester. Commandez, compagnon. Marchez derrière. Je fais vos commandements. Compagnon, traite tous en bataille.
Che fauti sui San Quemin. Giovanni Basti. Mestier besoin à faire? Deux verres à mon prix, avant! Défecte sera! Un besoin. Bien, bien. Nice. Tous te y a là. Obéir, c'est Siapa vertu! lagi cok yang menyerang? Kita butuh arbalest juga. Tex, à mon prix, avant! Si besoin. Je veuille vos Di obéir. belakang ada si kontol juga. Jangan bilang nanti dia ngirim kapal ke sini. Kenapa sih posisinya selalu terjebak dan Homme terjepit faut gini cuy? à votre commandement. Kayak sial gitu bangsat. Tostia lores. Bayets mue besoin. Tostia lores. Kita kayu main aman, gold terus lagi. Obeleste paré. And besoin. Oil. Vestiaire de mouet. Oh yes, les Highlands se sentent plus attendre. Action, compagnon! Chessmesmos auxiliary. Obelestière, avant, annonce. Chessmes obelestière, annonce. Reste de l'ennemi. Les coureurs attendent les mandements! Heal. Kita tidak boleh kalah bro. Having suffered under the English siege for months, Orléans had sent for crucial supplies, but English patrols threatened their arrival at the city. If Orléans hoped to receive the supplies, the French would have to clear the road of English raiders. Obelestier, à pointiers basse. À Chessmesmos obelestre. Ils se tiennent nos artines! Soyez prêts, si fesses comme toi. Compagnon, marchette derrière. Présence, bien ordonnée. Si besoin! Les coureurs attendent les mandements! Obeleste paré. Deux verres sous devant ce leader! Les coureurs sous Tencel! Si faites comme toi! The French eliminated the English raiders, granting the supply convoy safe passage into the city. Each time supplies approached Orléans, English raiders would return to guard the road, hoping to plunder the French goods. Oyez les commandements. À mon prix, avant. Perfect à la sonne. Avant, sans alentir! Heal. Kita tidak akan kalah bro. Terus trader. Anjing. The supply convoy arrived in the city, providing the French army with much needed gold. Chessmesmos habillement. Bien oeil. Homme faut trai. Oyez, lors devant nos salaires. Donnez-moi vos services. Lors batige s'est. Aku juga lupa lagi bikinnya. Courez-vous, avance sans plus attendre! Deux verres sous devant ce leader! Je fais votre commandement! Obelestre, à Chessmesmos comme il vous plaise. À la sonne, pour votre service. Soyez prêts, Highlands se sentent plus attendre. Obelestier, oui, apparmé. Besoin à faire? Oyez les ordonnances. Lance bâti, je sais Veuille vos obéir.
Oyez tous si comme volets. Pour vos services. Les coureurs assistent à l'ennemi! Chestnut, Boss Obelestres. Obelest au col. Avant. Coureurs reste fidèle! J'abrite ta hache! Puissance, bien ordonnée! Perfect! À la scène! Perfect! À la scène! Obelestre. À Chestnut. À Obelestière. À Lons. À Obelestier. À Pointe-Tiets-Basse. Bien oeil. Commandement, présence, bien ordonnée. Jetsmets Boss Habillement. À Obelestier. Comme il vous plaît. Commandement income, si facte sera! Serang, bitches. Les coureurs soutiennent compagnons! Marchez derrière! Compagnons, marchez derrière! À mon prix, avant! Si besoin! À Obelestier. À Pointe-Tiets. Je gagne mon gain. Protek musuh. À Obelestre. À Chestnut Boss Idée. Seeing another supply convoy approaching the city, English raiders took up position on the road. The French needed to eliminate the enemy detachment if they hoped to receive the supplies. À mon prix, avant! À mon prix, avant! Si faites comme toi! À Chestnut Boss Obelestière. Avant. À Lons. Soyez je face vos commandements. Compagnons, marchez derrière. Présence, bien ordonnée. Soyez prêts. Veici les advices. Si fait que sera. Si fait comme toi. J'ai besoin. Allons ce sens plus attendre. Allons ce sens plus attendre. Jetsmets Boss Habillement. À Obelestière. Comme il vous plaît. Oil, mestière de... Là, c'est moi exploité. Apa nih yang kita harus bikin ini? Stable. Chevalier Bastille. Another trade convoy arrived in Orléans with more gold to bolster the army. Thank you, Gold Man. Thank you, Gold Man. Les coureurs accompagnent! Très tous en bataille! Présence, bien ordonnée! Obéir, cette vertu. Ada 40 ada cuy. Bonne besogne et je fecte. Advertance, tout le monde. Orang ini kerja di mana aja dia? À Chestnut Boss Obelestres. Siveille. À Obelestier. À Pointe-Tiets-Basse. Avant Obelestière. Manuel Rassoudi. Belle œuvre. Commandement in... L'heure est... Compagnons, marchez derrière. À votre commandement.
Tous te gars, Lauretz. Belle œuvre. Ada supply lagi. Besoin de après? Manuel. Oh yes, les perfect. Alarson. Orbelestre. Chess, Orbelestre au col. Avante. Bonne besoin d'être fait. Fex. Je fais pour commandement. Va-t-il demeurer? Reverse devant ce rider. J'ai besoin. Allons, je t'en plus attendre. Compagnon, marchez derrière. À mon prix, avant. Présence, bien ordonnée. Acces Metzvos. Présence, bien ordonnée. Ada supply lagi. Ada supply. Supply awas datang ke kita, bro. Fex, perfect de la zone. Klasik. Je fais post commandement. Je fais post commandement. Je fais post commandement. Compagnon, marchez derrière. Commandement, j'ai besoin. Chess, met bien oeil. Orbelestière, allons. Salah cuy. Tiga. Lah. Kita bikin terus, coy. Oyetski, comme volets. Lors battige s'estui. Accordé. Continuez avantage. Mulai habis lagi nih. Apa yang harus kita lakukan nih, bro? Soyez allons, ce sens plus attendre. Si Fex le sera. Chevalière, reste porastière. Orbelestre. Chess, Mesvos. Orbelestière, allons. Another trade convoy arrived in Orléans, with more gold to bolster the army. Thank you. Chess, Mesvos, Orbelestre. Oh yes, compagnon, marchez derrière. Orbelestière, à pointe de face. Thank you. Orbelestière, avante. Allons. Conqueste. Soyez discret. Fais à mon prix, avant. Gak ada market. Oyez Bikin les market ordonnances. Ada ini market. Mana market? Mana cuy? Ini market. Chance de siège à 6. Kalau yang itu jual batu. Cukup sih. Or attendons ordonnance. Commandement in présence. Bien ordonné.
Que faut-il donc besoin? Advertance, tout le monde. Kehabisan. Laisse commandement. Allons, ce sens plus attendre. Avance, sans ralentir. Les coureurs sont dessus à la demi. Coureurs, reste portée. Les coureurs attendent laissement de main. Voisin, bien ordonné. Si besoin, si pacte sera. Reste à l'arsenal, chevalier. Avance, mes seigneurs. Sex, veille compagnon, marchez derrière. Les coureurs sont compagnons, reste tous en bataille. Perfect à l'arsenal. Si pèse comme toi. Allons, ce sens plus attendre. À mon cri, avant. Perfect, à l'arsenal. Sebuah tindakan gila. Voisance, bien ordonnée. Oh yes, laisse si fait comme toi. Chessmets vos habillement. Obélisque. Oui, à parmer. Tex, veici les commandements. Another trade convoy arrived in Orléans, with more gold to bolster the army. Sommes cesse de l'atmosphère, seigneur. Courez, reste portée. Devers ou devant ce rideau. Si pacte sera. Attendez, les commandements. À mon cri, avant. Udah nih. Voisance, bien ordonnée. Je fais vos commandements. Perfect, à l'arsenal. Compagnon, marchez derrière. Si fait que sera. J'ai besoin. Chessmets, avant, au belestière. Avant, au belestière. Commandement incontinent, compagnon. Courez-vous, reste portée. Les courez-vous attendent l'espace avance sans ralentir. Sus à l'ennemi. Devers ou devant ce rideau. Besoin d'y faire? Oh yes, allons, ça tresse tous. Please, bro. Apa yang harus dilakukan? Allons, Apa ça harus tresse tous. cari kayu. Apa lagi kak yang bisa dilakukan? Ya. Les courez-vous sont anticipés comme toi. Obéleste au col, avant. Chessmets, avant, au belestière. Obéleste au col, avant. Obéleste. Obéleste au col, avant. Devers ou devant ce rideau. Allons, ce sort plus attendre. Allons, ce sort plus attendre. Voisin, bien ordonnée. Action, compagnon.
Jetsmets vos habillement, au Belestier. Je gagne mon gage. Allons, ce sens plus attendre. Engin de siège, attendent vos ordonnances. Engin de siège, si partons nos. Au Belestier, à point de basse. Au Belestier, avant, allons. Chessmets, avant au Belestier. S'y veille. Oyez, laisse comme un cri, avant. Si besoin. Takutnya kita gini-gini terus nunggu sampai agak kelar anjing. Wasting time dong kalau gitu. Another trade convoy arrived in Orléans with more gold to bolster the army. Engin vos à parmer. Engin de siège, si faut déguerpir. Si. Soyez prest. Veici les advis. Amon cri, avant. Reste tout est assis. Mouvez si seuls engins. Mouvez si seuls engins. Engin de siège, si faut déguerpir. The French army torched the eastern English fort, securing a crossing to the south bank of the Loire River. Sorry konvoy tapi bukannya sombong tapi sudah aman. Je face vos commandements. Les coureurs accompagnent! Très tous en bataille! Les pactes de ça!
The last obstacle to Les Tourelles fell to ruin. Puissance, bien ordonnée. J'ai besoin. Bajingan. Biarin deh. Chessmets vos arbalestros. Je gagne mon gage. Enemies marching! Soyez prêts, Certes. Je suis votre serveuse. Incontinent. Je suis votre serveuse. Devers, nous devons ce river. Allons, ce sens plus attendre. Compagnons, traite tous en bataille. Santai, bro. Commandement incont. J'ai besoin. Perfect de l'arsan. À mon cri, avant. Defect de ça. Compagnons, marchez derrière. Engins de ciel ouvert, sisters, engins! Attend si comme vos voldres. Certes. Engins de siège, si Goblok partons banget anjing. nos! Goblok. Oil! Commandement, présence, bien ordonnée. Allons, ce sens plus attend. Engins de siège, si partons nos! Veici les commandements. Courez où? Restez faites comme toi. À la sonne, tu vas prendre votre service. Soyez express, compagnon. Marchez derrière. Oyez les commandements. Faites. Veici les commandements. Reste toutes secondes, votre commandement! Les Tourelles was the linchpin in the English siege of Orléans, blocking the main supply route to the city. If Jeanne d'Arc could capture it, Orléans would finally be liberated. Arbalestre, à Chasse-Pénoï. Hors de l'Estier, à Pointe-Vire, à Barmeil. L'heure est votre jetzt vos amoués. Engins vos attendeurs! Les cours, j'ai besoin. Devers, nous devons attendre. Compagnons. Courez où? Reste ordinaire. Adjustments avant, compagnon. Soyez prêts. Adjustments vos amoués. Avant! The main bridge leading to Orléans had been destroyed by the French to prevent an English onslaught. Jeanne d'Arc had to find another way to cross to the south bank and make her assault on Les Tourelles. Arbalestre, à Chasse-Pénoï. S'éveille. À nos Votre courage, compagnon. The king's army drove the hated enemy of France from Les Tourelles. With the main road to the city back in French hands, the English abandoned their long siege of Orléans. Celebrating a momentous victory at the head of the French army,
Jeanne d'Arc would forever be remembered as the Maid of Orleans. Mati kau bangsat. The French won an overwhelming victory at the Battle of Pont-Valin. It was the first time the English had been utterly defeated during the... A medieval army on the march was a city on the move. No expense was spared to keep knights and nobles in the lap of luxury. Knights lived in luxurious tents called pavilions, which they had all of their furnishing, proper chairs and tables and tableware, real beds with fine linens, even wall hangings. All this furniture had to be transported, and that's on top of what was needed for combat. Weapons and armor needed an army of artisans to maintain them. The armorer's job on campaign was one of maintenance, constantly repairing, knocking out dents, simply changing straps, or replacing rivets that had broken. If you think of the knight as a race car driver, the armorer is his chief mechanic. Without him, he would not be able to function. Also following an army was a band of opportunistic civilians, the camp followers. All vying to sell their services and goods to the soldiers. When on the march, most of the thousands of soldiers were mounted. Each knight would have at least 6 horses, all needing grooms, farriers, and fodder. The royal household brought with them their clerks, their priests, essential for men who feared they might die in battle, and of course, their cooks. The common soldier subsisted mainly on bread and a thick soup called pottage. It was an altogether different story for the knights. A knight on campaign would expect the best food. So we have game, we have fine meats, we have fruit when it's in season, always cooked, because food is tied in with health as well. That's very important. And I'm just finishing off a dish here of spiced meatballs with a red wine and pine nut sauce. French and English armies could be on campaign for months on end, maneuvering and skirmishing, until they took to the field for a decisive battle. Mereka meatballs pure daging anjing. Bentar, gue mau ngeliat aja ya, penasaran aja nih. Agak capek nih masalahnya nih. Gue penasaran udah sampai mana ya. Waduh. Masih 3 lagi, cok. Asu 3 lagi, cok. Kayaknya gue last deh. Ini gue gak tamatin deh. Gue capek banget. Gue kira tinggal 1 atau 2 story, masih 3 anjing. Ya kita lihat lah ya selesai cepet apa enggak. Tapi sih harusnya gak mungkin cepet. Jeanne d'Arc had liberated Orleans and put the English army to flight. However, as the English retreated, they became an obstacle for Charles the Dauphin. He needed a clear path from Chinon to Reims, where he would be crowned king. Nearing the town of Patay, the English sought to regroup. But Jeanne d'Arc and her French army were closing in. Kenapa nih? What's the problem with my layar, bro? Hang kah?
kita sudah mulai berat dan berair. Masalahnya bedanya campaign Fleeing the Loire Valley, the English were on the run. sama multiplayer tuh. As they retreated Kalau northwards, multiplayer tuh gua a fokus French terus kan. vanguard was in close pursuit. Jadi ya terus kayak gue nggak terlalu nganterin. Kalau campaign ini kan kayak ikutin alur ceritanya gitu kayak L'heure est certes. Avertissez votre courage, compagnon. Caught out of position, the French faced a surprise attack from the English rearguard. Salves und Ordonnance, sie kommen vos voldres. banyak gaya lucu ki. Asseyez vos armes, nos allons. A detachment of English archers blocked the road with palings, an effective measure against cavalry. The French vanguard had to clear the road if they were to call in reinforcements. Gampang bro, tinggal serang dari belakang aja. Sip sini, sip. Selesai bro. Itu berhasil. Gila ya. With the road cleared, the French army could safely bring in reinforcements from nearby allies. Gue dapat gold berapa? 3.000. Cok. Jangan nambah banyak itu. Gue nambah inovasi. The French army paid their ally and received a detachment of reinforcements. Attendez les commandements. Je suis votre serveuse. Incontinent. Avertissez votre courage, compagnon. Accessmets vos, compagnon. Si comme vos voldres. 100 nambah apa ya boy? Nambah infanteri. Soyez prest, compagnon. Accessmet incontinent. L'heure est si comme vos voldres. Attendez, retrayez vos amoués. Soyez prest, compagnon. Pour votre service. Accessmets vos, compagnon, certes. Quand je commande, avant, pour votre service. Hearing the rallying cry of the English coming from the village of St. Sigmund, the French were alerted to the enemy position. The French recaptured St. Sigmund and prepared to rendezvous with Jeanne d'Arc. But a large English detachment had set up a blockade. So long as that force was in place, the French vanguard could not reach Jeanne. Bien hoy.
destrière y mène. Jujur-jujuran aja nih boy. Boy. L'heure est de besoigner. Quand je commande, avant. Incontinent. Je suis votre serveuse. Retrayez vos amours pour votre service. Si compose voldrez. Certes. Pour votre service. Avant, compagnon. Quand je commande, avant. Certes. Apertisez votre courage, compagnon. Incontinent. Avant, compagnon. Je suis votre serveuse. Pour votre service. Compagnon. À l'arson, chevalier. Asseyez vos armes. Nous allons. Reste tous en presse. Chevalier, prête-moi. Voyez l'assaut, chevalier. À l'arson, je suis votre serveuse. With the English blockade destroyed, the French vanguard rejoiced at the arrival of Jeanne d'Arc and her troops. With their rearguard eliminated, the remaining English forces would now seek to escape the valley through the town of Patay. 3 enemy regiments were converging on the town along 3 main roads. Jeanne had either to stop the regiments on the roads or race ahead to fortify Patay itself. Oyez les complaisance. Bien ordonné. Les commandements avant. J'ai besoin. Commandement allant ce sens plus attendre. Si fesse comme toi. Très fort le ferai-je donc. J'ai l'arc, j'y vais. Tambah apa ya? Texte perfect à l'arson. Avant, sans alentir. Oyez, je fais vos commandements. Si fait que sera. À mon cri, avant. Si besoin. À mon cri, avant. Access mes vos. Avant, sans ralentir. Attends, compagnon. Compagnon, marchez derrière. Je fais votre commandement. Kita bisa pemandangan pantai ya. Donnez Thomas en ordonnance. Les courez-ours sous cette scène.
J'ai besoin. Allons, ce sens plus attendre. Chevalier, ridet en bon ordre. Vex, Page, allons, ce sens plus attendre. Si Pecte sera. Attendez les commandements. Sus à l'ennemi! Somos on à l'arson, chevalier. Avant, mes seigneurs. Soyez prest. Page, les amis. As the forces of the valiant Jeanne d'Arc entered the town, the people of Patay rallied to her cause. Oyez bien, compagnon. Accoustrez-vous, bord des guarbirs. Oyez, si vous exploitiez. Los batige s'estuie. Courez ou prête, fort leader! Compagnons, prête tous en bataille! Commandement, suis en arson, Iris. Jetzt surveille à votre commandement. The French army saw a chance to bolster their numbers and sent payment to their ally in return for reinforcements. Pecte. Commandement incontinent. Campagne présence. Bien ordonnée. Manuel. Oyez, tout le monde. Bonne besogne et je fais. Advertance tout le monde. Giovanni Bastille. Longtemps va-t-il de... Oyez, l'esco. À mon cri, avant. À mon cri, avant. Allons, ce sens plus attendre. Besoin à faire? Oyez. Allons, ça, très toutes. Pouvons savoir mestia de bois. Advertance, tout le monde. Cuida. Oh, me fa au trail. En besogne. Sexe, végoisance, bien ordonnée. Si fait comme toi. Compagnon, marchez derrière. Je fais vos commandements. Que faut-il donc besoigner? Soyez prêts. Faites les advices. Présence, bien ordonnée. À mon cri, avant. Perfect, à la sonne. Avant, sans ralentir. Courez si Fecte sera. Je fais vos commandements. Si Fecte sera. Si fait comme toi. J'ai besoin. Perfect. À l'arson. Allons, ce sens plus attendre. Compagnon, marchette derrière. À mon cri, avant. Compagnon, marchette derrière.
certes. Oi. After an intense pursuit and a hard-fought battle, the French crushed the remaining English army, thwarting their desperate retreat. Now the triumphant Jeanne d'Arc could safely lead Charles to Reims for his coronation as King of France. Jeanne d'Arc. Bisa 2 story lagi kah kalau begitu? Akankah kita tabrak lagi nih guys? Jeanne d'Arc had liberated Orléans. And medieval soldiers suffered brutal injuries in battle. Their chance of survival lay with barber surgeons. Ini kena tagline YouTube nggak ini anjing? From cutting hair to removing limbs on the battlefield, the job of a barber surgeon was varied, and so were their tools. 600 years ago, surgery was very different from today, and this is some of the kit that the surgeons of then would be using. For example, amputations. This bit of kit was used to cut through the skin. Then you need to get through bone, and this is what they used. Believe it or not, this was used for neurosurgery. But what they didn't have at the time was anesthesia. Despite carrying out major surgery, barber surgeons had no formal training. What they learned on the job, and the place where they practiced the most was the battlefield. This was also a time when new surgical techniques were developed, particularly when it came to saving the life of a future king. In 1403, 16-year-old Prince Henry was injured in the Battle of Shrewsbury while fighting rebels trying to overthrow his father, King Henry IV. The arrow penetrated his right cheek and became lodged at the base of his skull. He was very lucky it didn't kill him instantly. Prince Henry pulled the arrow from his face. The shaft came out, but the arrowhead remained lodged inside. They needed to get that out before infection set in and killed him. To the rescue, celebrated surgeon John Bradmore. Bradmore recorded what he did to save the prince's life, including a picture of the tool he made to extract the arrowhead. And it works by ensuring that the tip is closed and then inserting it along the track caused by the arrowhead until it meets the arrowhead. Then the screw is turned to expand the tip, locking it in place inside the arrowhead. And then ever so slowly and gently, you extract, making sure that you don't lose it along the way. I'm amazed by the skill that would have been needed to do this successfully. Can you imagine how good that felt when that came out? The young prince survived to become King Henry V, hero of Agincourt. But perhaps the real heroes of medieval medicine were the barber surgeons, who saved countless lives on the battlefield. Ooh. The Battle of Patay was a disaster for the English. The French wiped out their bowmen and drove their forces from the Loire Valley. Now for Jeanne d'Arc and the Dauphin, the way to Reims was clear. The way to Reims. Ascendancy. The Maid of Orléans rode with the Dauphin through the streets and was at his side when he was finally crowned King Charles VII of France.
But less than 2 years later, Jeanne was captured in battle, sold to the English, and put on trial for heresy. She spent 6 months locked in a dungeon, awaiting her fate. King Charles, who owed his crown to Jeanne, did nothing to help win her freedom. She was found Sepertinya guilty. sudah diputuskan, guys. Akan kita tamatkan 2 chapter. On May 30th, 1431, Jeanne d'Arc was brought here, to the old market square in Rouen, where she was burned at the stake. She was 19 years old. But what the Maid of Orleans started could not be denied. Her victories were the first in a chain of successes for France's military. Liberty was within reach. Thanks to the leadership of 2 brothers, Jean and Gaspard Bureau, the French army became experts in the use of artillery, transforming it into a disciplined, modern fighting force. In 1448, King Charles was ready to make a major move against the English. He vowed to retake Normandy. Retake the Normandy. King Charles VII's army would soon have access to the most advanced artillery in Europe, thanks to the master gunners, the Bureau brothers. While the brothers developed their weapons, the king laid plans for their use. He would bring Normandy back under French control. Ici laisse comme un de maths. Je gagne mon game. Alors, à part The first phase of the king's plan would give the Bureau brothers time to perfect their cannons. He tasked his army with claiming a base of operations. Oui, à part main. Oui, à part main. United. Je gagne mon game. Rest and win. Trotui Sabatrot de Chess mesmos overleström. Accustrens von Jeans. Avance. With the town under French control, the Bureau brothers now had the use of the university and of their own siege workshop. Their next goal was to learn all they could about recent innovations in the mixing of the most potent gunpowder. While the army waited for their new weapons, they kept a watchful eye for any English attacks on the town. Attendez les commandements, manants. Tous dialores. Vayez muy bien. Bien, bien, veis. Compagnon à compagnon. En rappel.
Bajingan. A party of English soldiers approached the French base, intent on reclaiming the town. Un coup près de vos pour déguerpir. Besoin à faire. Oyez les ordonnances. Oyez tout le monde. Tous de gars là, Orex. Besoin d'y faire? Oyez bien oeil. Compagnon, nos allons. Nos despartans, Bremen. On me faut trahir. Oil, mestir des mouets. Oyez, marche arrière, moi, Trestos. Lors battige s'estui. Am besoin. Where? Yves donc. Lors bâti de s'essuie. Longtemps bâti. Oyez bien, je gagne mon gage. Je veuille vos obéir. Access met hors vostre service. Apertisets vostre courage, compagnons. The brothers worked tirelessly to cast their gun barrels. But they still needed insight into the latest gunpowder chemistry. Je quiers vostre... Ce sera pour moi honneur, juste et notre cause, chevalier. Que s'il souhaite, nous attendons soudain, envoyez pour la bataille. Le champ nous attend. Si le fer tout dit, qu'ainsi soit. Les commandes... Avant, un sang à l'arrière-garde. Où donc? Nous allons avoir les commandements. Moult me plaît votre présence, compagnon. Oyez, c'est à honneur. Qui m'aime aille après moi. Avant, cuidez au butin. Qui m'aime aille après moi. Un saint soit-il fait. C'est à honneur. Moult me plaît votre présence, compagnon. Où dois-je traire ce carré? Trestos, bien. Trestos, avec moi. Un hostel à Bastille. Je ferai votre commandement. Je quiers avant. Cuidez au butin. Oyez les commandements, soudard. Dieu vous est en sa garde. Avant! L'ennemi sera vaincu, Iman! Avant! Un sang l'arrière-garde! Avant! Un sang l'arrière-garde! Avant! Cuidez au butin!
Moscou. Apa belum ada? J'attends ma besogne prochaine. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Advertance. Voici les commandements. Nous allons à qui même aille après moi. Moult me plaît votre présence, compagnon. Assessez vos armées! Avant! Je quitte votre soudain! Au bruit pour la bataille! Si le fait à tout attire, ce sera pour moi mon ordre. Garde mon œuvre. Avant, un saint l'arrière-garde. Les commandements qui même aillent après moi. The Bureau brothers had successfully combined a powerful gunpowder recipe with sturdy cast iron gun barrels. At last, cannon production could begin. While the brothers turned out their cannons, culverins, and riboldequins, the French army would bolster themselves for the coming fight. Bukan. Fier de mon œuvre. Je ferai votre commandement. Nous allons qu'ainsi il souhaite. Avant, un saint l'arrière-garde. Avez-vous commandement pour moi? Où y serait? Je prends cure de ce... Nous attendons Dieu vous est en sa garde. Avant! Assessez vos armées! Avant! Oyez, un saint soit-il fait. Soudain! Au bruit pour la bataille! Présuis pour assignez-nous de votre plaisir et d'ordonnance. Obéir est divine vertu. Ferai-je comme demandé? Le chant nous attend! Suivez au butin! Moult me plaît votre présence, compagnon! Moult me plaît votre présence, compagnon. Oyez! Avant! Suivez au butin! L'ennemi sera vaincu et mat! With the skirmish won, trade could begin with the settlement. Reste lui-même, aille après moi! Le chant nous attend! Dieu vous est en sa garde! Avant! Assist avant, bestie de Cufard. Assistez vos bâtons, nous allons. Nous attendons vos commandements! Presse, joue pour la bataille! Ce sera pour moi un ordre!
L'ennemi inflige notre bataille! Juste notre cause, chevalier! C'est à honneur! Si le fait à toute tire! Les commandements qui même aillent après moi. Oyez les si le fait à toute tire. Kayak 1000 commandement. Bangsat gak 1000 Cok. La meilleure suit pour Sestro French. Votre vouloir guidera mon air. J'obéirai. Sekarang saya ambil set juga lah. Duit coy. Point de repos pour les... Voyez tous, nous avons un port, allez! Bien, reste tous avec moi. Advertance! À vos ordres suis. Les commandements viennent. Avant, un saint l'arrière. Reste tous. Si fais-je un continent? Will, j'ai des bas comprends. Je quitte votre advertance. Avant, un saint l'arrière-garde. Not enough resource, bitch. Oyez tous, nous avons un port. Allez. Je prends cure de ce manoir. Qu'attendez-vous de moi? Nous allons avoir les commandements. Qui même aille après moi, ce sera pour moi honneur. Les commandements viennent. Assessez vos armées. Avant! Mon sang soit-il fait. Reste sous pour la bataille. With the mine under French control, the Bureau brothers had access to an abundance of iron for their gun barrels. Wah, bangsat. Nous allons avoir les... Qu'ainsi il souhaite. L'ennemi sera vaincu et mat. Serang terus tapi kita ya. Anjing. Musuh bangsat begini gak bisa dibiarin anjing. Trader kita habis dong kalau gitu nanti. Oyez les commandements, soudain. Qu'ainsi il souhaite. Tout suit à votre plaisir. Je tire votre adversaire. Soudain! Au fouet pour la bataille! Oyez tous, voici les commandements. Un hostel à Bastille. Une œuvre.
Les commandements viennent. L'ennemi sera vaincu. Voyez les commandements. Assessez vos armées. Avant. Fais ici les commandants. Nos ordonnances sont la sus. Votre vouloir guidera mon air. Obéir est divine vertu. Je radouble ces malheurs. Oh bangsat. La mort nous échappait. Nous avons les commandements reçus. Bajingan. Qui dois-je voir? Nous allons ainsi le faire à toute tir. Nous allons... Moult me plaît votre présence, compagnon. Les engins de siège sont prêts. Will, à part main. Les avant. Cuidez au butin. Soudard, soyez preste. J'attends les commandements et les batailles. Qui dois-je assonner? J'attends les commandements et les batailles. Les engins de siège, suivez l'engin. Avant. Allons. Tout est ordonné. Envoyez Soudard, suivez l'artillerie. Tout est ordonné. Ainsi soit-il. Envoyez-moi, j'irai ici où vous voudrez. J'obéis à votre avis. C'est comme vous voulez. Engin de siège, ça faut... Voyez les commandements, Soudard. At last, the French artillery weapons were ready for deployment. After years of preparation, the time had come for Charles VII to make his move. To take back Normandy, he would need to recapture the stronghold of Rouen, a critical fortress from which the English had been attacking Paris. Rouen walls would face an explosive trial against the mighty force of gunpowder. Engin de siège, assis. Ils vont bâtir de notre... Les engins se meuvent. Nous attendons avant. Un seul arrière. Moult me plaît votre présence, compagnon. Les engins de siège sont prêts. Avant. Cuidez au butin. Tout est ordonné. Les qu'un soit-il fait. C'est à honneur. Dieu vous est en sa garde. Engin de siège, ça va aller. Ainsi sera fait. Ainsi sera fait. Soudard, nous avons nos commandes. Avant. Assistez bon pour la bataille. Dieu vous est en sa garde. Dicte-nos quelqu'un. Tout est ordonné. Ça, engin. En avant. J'attends vos advices. Advertant. Bien, bien, je le vais faire. Habis Moult me cok, plaît de kita fouiller en vos fuck mines. boy. What should we do boy? Votre vouloir guidera mon air.
Je vais où est doué. J'enjambe la vouée de vertu. Pusing. J'attends les commandements et les batailles. Nous avons les commandements. C'est quasi assouvi. Peignez vos armes et en la vouée. Nouvel tourment pour l'ennemi. Les engins de ciel. Nous accomplissons vos ordonnances. Nous accomplissons vos ordonnances. Paix. C'est quasi assouvi. Reste tous, écoute les ordonnances. Les engins de siège sont prêts. Tout est ordonné. Sécurez l'engin de siège. Envoyez. Envoyez, Soudard. Suivez l'artillerie. D'où suis, sais-tu, vais-je entreprendre? La vouée de vertu, veuille suivre. Je m'inclinerai à votre plaisir. Kita butuh mong lagi sih. Kan udah nggak ada ya mong gue. Ngomong, bitch. Apa lagi bro yang dilakukan? Nos ordonnances. Suivez l'engin. Avant, allons. Ainsi soit-il. C'est quasi assouvi. Ainsi sera fait. Salon. Gardez vos épées par devers vos. Tout est ordonné. Point de faille votre trait. Obéir est divine vertu. Paix. Sécurez l'engin de siège. Envoyez. Suivez l'engin, Soudard. Avant. Insistez vont pour la bataille. Soudard. Nous avons engin de siège. Oui, la par main. Teignez vos armes et en la vouée. Les engins de siège sont prêts. Nous accomplissons vos ordonnances. Tout est ordonné. Ainsi sera fait. Nous attendons vos commandements. C'est un ordre. Engin de siège acquis. Oui, la par main. Tout est ordonné. Ainsi soit-il. Je m'inclinerai à votre plaisir. Je vais où est doué. Les engins se meuvent. Engins, c'est l'heure de trait. Juste notre cause, chevalier. Engin de siège acquis. Avant, défournez vos armes. C'est quasi assouvi. Doué, maçon de ruchier. Gendarme. Engin de siège acquis. Salon, gardez vos épées par devers. Nous avons les coups. Suivez l'engin. Avant, allons. Oui, la par main.
Nous accomplissons vos ordonnances. Avant! Assistez pour la bataille! Les engins de siège sont prêts! Le sharpshooter! Envoyez! Tout est ordonné! Les engins se meuvent. Aille après moi! Engins de siège assis. Point de train, poste retrait! Presse, soupe pour la bataille! Boy. Ayez cure aux ordonnances, soudard. Les engins de siège sont prêts! C'est quasi assouvi! Ya Allah boy. Lari boy. 13-12, écoute les ordonnances. Pusing gini boy. Paix. Envoyez soudard, suivez l'artillerie. Oui, la par main. Nous attendons vos commandements! Tout est ordonné. Ce sera pour moi maintenant! Engin de siège, assis. Suivez l'engin, soudard. Nous accomplissons vos ordonnances. Ainsi sera fait. Soudard, suivez l'engin, soudard. Avez-vous commandement? Voyez tous, votre plaisir est ordonnance. Bien, je le vais faire. Cari kayu deh. Yang nggak jelas. Kerja. 13-12, si fais incontinent. Le soigner au champ me lasse. Makanan kita. Oyez les commandements, soudard! Nous avons les commandements reçus. Nos ordonnances, sécurez l'engin de siège. Envoyez. Apapun yang terjadi, attack bro. Paix. Oui, la par main. Suivez l'engin. Avant. Allons. Envoyez, soudard. Suivez l'artillerie. Plaignez vos armes et en avouez. Ainsi soit-il. Sécurez l'engin de siège. Envoyez. Salon. Gardez vos épées par devers vos. La quintaine est toute orbineuse. Engin de siège, assis. Soudard, sécurez l'engin de siège. Envoyez. Avant. Défoulez vos armes. Les engins de siège sont prêts. Ils vont pâtir de notre tir. Nous avons les commandes. Suivez l'engin, soudard. Serang. Ainsi soit-il. Apapun yang bisa kita serang. Ainsi sera fait. Tout est ordonné. Les engins de siège sont prêts. Ainsi sera fait. Engin de siège assis. Oui, la par main. Tout est ordonné. Ils vont pâtir de notre tir. Ça, engin. En l'avouer. J'attends les commandements. Mereka boy. Nos ordonnances sont là-dessus. Plaignez vos armes et en l'avouer. Apa ini? Ada apa? Suara boy. Les engins de siège sont quasi assouvis. After razing the river port, the French soldiers seized a stockpile of shipworthy timber
which could be used for superior cannon frames. The brothers now had every available advantage in producing their guns. Nous accomplissons vos ordonnances. Goblok, diserang terus anjing. Nous avons les quasi assouvis. Suivez l'engin. Avant, engin de siège. Oui, là par main. Tout est ordonné. Attack. Ainsi soit-il. Nomor 1. Réussi les envoyés, Souda. Suivez l'artillerie. Ainsi soit-il. Souda, nous, c'est quasi assouvi. Sécurez l'engin de siège. Envoyez. Nous accomplissons vos ordonnances. Ennemis nos archives! Engin de siège, ça donc. Gardez vos épées, partez vers vous. Les engins de... Nous accomplissons vos ordonnances. Avant, insistez-vous pour la bataille. Nos ordonnances sont la sus. Ainsi sera fait. Engin de siège, ainsi sera fait. Tout est ordonné. Nous accomplissons vos ordonnances. Kompleks gitu ya, kanan kiri kanan kiri. Avez-vous commandement pour votre ribot de camp? Les engins de siège sont prêts. Oui, la par main. Bisa dibalurin bro. Kita maju dari posisi boy. Tout est ordonné. Ada merah-merah boy. Avant, défourrez vos armes. Terus, maju terus. Nous avons les... Suivez l'engin. Avant, allons. Envoyez, Souda. Suivez l'artillerie. Ainsi sera fait. The French army bore down on the formidable walls of Rouen, ready to launch their final assault on this key English stronghold. Oyez les commandes, ce sera pour moi au nord. Nous sommes arciers de l'ennemi. Nous allons ainsi le fait à toute tir. Souda, nous avons nos commandements. Ainsi soit-il. Les engins de siège sont prêts. Ribot de camp preste. Quel commandement? Engins de siège actifs. Bonne paille votre trait. Tout est ordonné. Engins de siège avant. Défourrez vos armes. Enfin, c'est l'heure de trait. Rouen Walls were breached. The French army had at last exposed the heart of the fortress. Having lost the walls of Rouen, the English made a last stand to hold the city. The French would need to destroy the buildings that had housed the English army and drive out the enemy for good. Les engins de siège sont prêts. Oui, la par main. Tout est ordonné. Gagnez vos armes et en avouez. Serangan bro. Hancur bro, hancur bro. Cok. Engins de siège assis.
coy. Les engins de siège sont prêts. Nos accomplis sont vos ordonnances. I'll hold the king, bitch. With the English scattered and their ayo. buildings in ashes, Sebelum the istirahat. French had recaptured the critical fortress of Rouen. Tamatkan misi ini sudah. Charles sekali. VII had proven that France was no longer the underdog in the 100 Years' War. Mata sudah berat sekali. After decades of bloody dispute, Normandy was finally back in French hands. Udah guys ya, satu misi lagi. Kita off stream dulu. Gue udah ngantuk banget, udah gak kuat. Sudah tidak kuat. The Battle of Patay was a disaster for the English. Jadi hari ini kita tempatkan Prancis dan kita nanti During the 14th century, the face of war in Europe changed forever. Thanks to a substance invented by the Chinese while searching for the elixir of life. Gunpowder. One of the first guns used on the battlefields of Europe was this, the bombard. This is a large stone-throwing gun for moving big projectiles like this up and over and through castle walls. Before the invention of the cannon, castle wall-busting projectiles had been thrown by trebuchets. This is what took over from the trebuchet. Far easier to move from castle to castle. Its design was simplicity itself, drawing on the skills of the barrel maker. This has metal staves, lengthways, and then lots of hoops holding those staves under compression. So this is why we now call this the gun barrel as well. The bombard was no more powerful than a trebuchet, but it did have a psychological impact on the enemy. If we take it back several hundred years, and the loudest thing is a cockerel crowing or a brawl in the pub on a Saturday night, these things are horrendously frightening. As metallurgy improved, barrels could be made longer, increasing accuracy and power. They progressed from taking down walls to taking out soldiers, replacing the bow and arrow. A typical arrow would get stuck in this sort of material, where ball just goes straight through. So compared to a bow and arrow, this is far more deadly. During the 100 Years' War, there was even a precursor to the machine gun, the Ribauldequin. She's got several barrels on her. This is the sort of gun that would have been very much against people being able to spread your shot out and hit large numbers of people in one go. Gunpowder revolutionized warfare throughout the 100 Years' War, changing the way battles were fought forever. Thanks to the explosive force of cannon fire, the French were close to victory in this century-long war.
But in a final grasp at power, the English dispatched a fresh army, equipped with their tried and tested longbows. Formigny would be a trial of old versus new, to determine the fate of France. Astagfirullahaladzim. Lemas, manja. Ayolah, las, sudah. English commander Sir Thomas Kyriel sent a large expedition to crush the French in Normandy. The village of Carentan was directly in their path. Panjang nih, begini loh. Ngapain kita nih? Massively outnumbered, the French skirmishers near Carentan would give their lives to weaken the English. Ici vos commandements. Gila. Apaan ini, Cok? The fuck, boys? Though they fought bravely, the French skirmishers could only slow the English advance. The main body of the French army finally arrived in the river valley. The French now needed to locate and destroy the English army. But they would face a well-entrenched enemy with several local garrisons. Délaissons ces milieux. Allons plus que le pas. En avant. Reste tous en Mesny. Je fais votre commandement. Nous allons avoir les... Déforez vos armes. Sus à l'ennemi. Nous attendons les commandes. Avant. Cornoyons en Mesny. Avec le nord. Ridez derrière. Prêt pour Astier. Voyez bien, je vais devant. Ridez derrière. Ainsi soit. Prêt pour Astier. Avant. Cornoyons en Mesny. Je fais votre commandement. Une bonne bordée. Arbalétrier, veillez sans trêve. À l'action. Prêt, Prévôt Samoué. Écoutez votre commandement. Nos destriers rongent leur frein. Ainsi soit fait. The French destroyed the garrison at Brickbeck. Qui sera fait selon votre commandement? Non, c'est sur feu. Les cousculiers sont prêts. Votre équipe est bien claire. Ainsi soit fait. French forces found a detachment of the English army attacking the town of Valognes. If they could stop the attack, they might gain valuable resources.
Aman bro, aman bro, aman bro. Voyez bien, Udah kan et prenez vos armes. Sus à l'ennemi. Nous attendons les commandements. Tout destrier me fait votre commandement. With the English attack on Valognes halted, the citizens moved to support the French army. Nous allons avoir les commandements. Allons plus que le pas. Je fais votre commandement. French blacksmith, French market. Apa yang harus di trading gitu cok? Prêt pour les commandements. J'y sera fait selon votre commandement. Votre reste est bien clair. Jelas cok, muter bajingan. Kenapa ya? Row. Ini. Voyez bien les commandements, Souda. Je vais devant, ridez derrière. Ini apa ya? Oh ini daerah yang tadi ya. Voyez vos amouets. Je fais votre commandement. Nous délaissons ces lieux. Je fais votre Apa commandement. ini di sini nih? En avant, reste tous en Mesnée. J'y sera fait selon votre commandement. Voyez vos amouets. Kampungan dong cok. Ainsi soit fait. Je vais devant, ridez derrière. Apa ini? Terus? Prêt pour les commandements. Sabar, sabar ya. Nous allons avoir les commandements. En avant, reste tous en Mesnée. Votre reste est bien clair. Délaissons ces lieux. Pied-vos à moi. Allons plus que le pas. Je vais devant, ridez derrière. Délaissons ces lieux. Avant! Venons en Mesnée! Déforrez vos armes! Avant! À l'assaut! Prêts pour les commandements! Les coustiliers sont prêts! Prêts pour astier! Pieds-vos, Samoué! Les parlements destriers rongent leur frein! Nous attendons les... Avant! Cornoyons en Mesnée! Insiste, les guerriers, les guerriers! Les coustiliers sont déforrés vos armes! Avant! À l'assaut! Prêts pour les commandements! Nos destriers rongent leur frein! Déforrez vos armes! J'attends les commandements et les batailles. The English base at Saint-Sauveur fell to the French forces, but the enemy army was still at large. L'ennemi nous assaut de longue traite. Nous attendons en avant. Reste tous en Mesnée. Si sera fait selon votre commandement. Ainsi soit fait. Je fais votre commandement. En avant. Reste tous en Mesnée. Jangan ngikutin aja boy.
Si sera fait selon votre commandement. Votre esdite est bien clair. Allons plus que le pas. Allons plus que le pas. Nous délaissons ces studios. Je fais votre commandement. Prêt pour astier. Baillez votre commandement. Je suis prêt. Les coups sont prêts. Allons plus que le pas. Ainsi soit fait. Ainsi soit fait. Fiez-vous à moi. Je suis un chien. Restera un photo. Victoire. Ouais, je ridais une joyeuse coursée. Que sont les commandes si sera fait ça? Le son ainsi soit fait. J'attends les commandes. En avant. Reste tous en mesnée. Avez-vous commandement pour moi? Je fais votre commandement. Si sera fait selon votre commandement. Ainsi soit fait. Je vais devant, ridez derrière. Nous délaissons ces lieux. Fiez-vous à moi. Prêt pour astier. The French forces located Kyriel's English army at a river crossing near the town of Formigny. En avant. Reste tous en mesnée. Votre esdite est bien clair. Fiez-vous à moi. Je fais votre commandement. Je vais devant, ridez derrière. Si sera fait selon votre commandement. Avant, tournoyons en mesnée. Voyez bien les commandements, Soudard. Déforez-les-vous. J'attends les commandements. Rudy Voyez dong. bien les commandements, Soudard. Yaudah dah, Allons ayo. plus que le pas. Serang. Si sera fait selon votre commandement. Nggak bisa ngapa-ngapain. Voyez bien. Réussissez les chevaux, Samuel. Prêt pour les commandements. Votre esdite est bien clair. Déforez-les vos armes. Sus à l'ennemi. Kalah nggak ya? Rame banget anjing sebenernya. Bangsat. Pasukan gue sih banyak sih. Où dois-je bien? Ne vous chaque quoi d'espoir. Bien, j'y vais brillamment. Je vais plus que le pas. À l'assaut. Avance. Tournoyons en mesnée. À l'assaut. Si sera fait selon votre commandement. Nos destriers, rouge leur frein. Several of the Bureau brothers' heavy guns and other forces arrived to help. Les engins de siège, ça faut aller. Menang kalau ini sih Les pede engins se menang meuvent. bro. Paix. Fais ici les commandements. Ini sih kalau ini sih. Ainsi sera fait. Nos destriers, piquez des deux. Even with their cannons, the French faced the difficult task of engaging the well-positioned English army. Tout est ordonné. C'est quasi insoumis. Menang kalah nggak ya? Les engins de siège sont prêts. Ainsi soit-il. Engins de siège, ainsi. Nous accomplissons vos ordonnances.
Oui, la Parma. Engin de siège ainsi. Avant, ainsi se met bon pour la bataille. Les engins de siège sont ainsi soit-il. Nos carrels sont prêts comme prêts. The French received word that their Breton allies had arrived with their knights and horsemen. Now the two armies could coordinate. The Bretons saw an opportunity to attack the English from the back. As the Bretons attacked, the English had no choice but to pivot their front line, opening their flanks to attack from the French. Nos accomplis sont vos ordonnances. Le chant nos... Ah oui, chevalier! Avant, décourez vos armes. Ainsi sera fait. Oui, la Parma. Beset by the French and Bretons, the English beat a hasty retreat toward Formigny. Tout est ordonné. C'est quasi assouvi. Engin de siège. The English survivors entered Formigny. The French would have to take this town to secure victory. Les engins de siège sont prêts. Ainsi sera fait. Tout est ordonné. Sadon, gardez vos épées. Je ferai votre commandement. Engins de siège ainsi. Nos accomplis sont vos ordonnances. Les engins de siège sont prêts. Avant, décourez vos armes. Wah, nggak lama ternyata bro. Anak. Akhirnya. Tuh, langsung. With the last English army destroyed and the gates of Formigny thrown open, the French force in Normandy was victorious. Their well-organized forces and superior firepower had brought the arduous 100 Years' War closer to its conclusion. At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell for England's ambitions in France. King Charles and the Bureau brothers did not let up on the offensive. And in 1453, the English retreated across the Channel. Player-player di sini tuh sering bangsat, bikin pasukan-pasukan. France Orang-orang yang baru belajar was sih. finally at peace. Bikin pasukan tapi nggak mau bikin siege weapon. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. And by 1453, France's border looked very different, growing to encompass territories once claimed by England and their allies. After enduring a century of conflict, France emerged as a transformed nation. The country and its people had persevered and unified into a kingdom that could defend itself. Against all odds, France had won the 100 Years' War. The end of the story, bro. Ini apa nih?
Thanks to the explosive force of cannon fire, the French were close to victory in this century-long war. But in a final grasp at power, the English dispatched a fresh army, equipped with their tried and tested longbows. Formigny would be a trial of old versus new, to determine the fate of France. Apa ini? Illuminated apa tuh? Before the invention of printing in the 15th century, books were painstakingly copied by hand. The finest were illuminated with brilliant colors and real gold. Illuminated text wasn't just for show. Gilded illustrations decorated important passages to highlight their significance. Gold was used in many medieval manuscripts from early days because it was very expensive and it indicated that the manuscript itself was valuable. The light would reflect from candles or from the sunlight, and so it looked as though the book itself was illuminated. In medieval manuscripts, it looks as though this is solid gold. In fact, it's not. The gold itself is tissue thin. The solid appearance is achieved by laying the gold on a cushion of plaster mixed with glue, called gesso. By raising the gold from the surface of the skin, that means that it catches the light even more. The glue in the gesso is softened by breathing on it. We then have 3 seconds to get the gold on, and I'm using a burnisher, which is a polished stone, just to make sure that the gold sticks. Then the burnisher is used to polish the gold up. See, it's coming up now. So it's coming nice and shiny. Next, the miniature is painted. The base color will be done first. Then the tints and the shades will be added. And finally, the white highlights and the outline, which lifts it and brings the whole thing to life. The medieval paint box contained pigments from across the world, such as ultramarine from Afghanistan and orpiment gathered from volcanic craters. It often took a long time to complete these medieval miniatures. This one between a month and 6 weeks, from start to finish. An entire book could take a team of illuminators several years to complete. Many medieval manuscripts still survive today, fully preserved, with their colors just as vivid as the day they were illustrated. Ambience-nya dapat juga ya. Apakah selesai? At Formigny, the roar of cannon fires. Kirain masih ada lagi sih. Udah tidak kuat, bro. Finally selesai juga. Sisa Mongol ya. Cuman Mongol kayaknya akan kita skip dulu kan. Kita akan nanti memainkan multiplayer. Karena bosen bro main campaign terus. Soalnya AOE ini yang seru kan di multiplayernya. Karena gameplaynya beda banget sama di campaignnya. Jadi nanti kalau kita udah mulai boot refreshing campaign, refreshing multiplayer, baru nanti kita tamatin. Terus kan kita juga masih ada ini, ada campaignnya The Sultan Ascent. Nah Sultan Ascent ini bukan bawaan dari si AOE-nya tapi DLC. Nah ini nanti yang paling akhir kita tamatin. Sebenarnya cuma buat ngambil hadiah-hadiahnya doang sih. Jadi sudah begitu saja bro. Sepertinya harus istirahat juga. Karena sudah sangat lelah ya.
kita lanjut kapan-kapan lagi. See you on the next stream. Thank you. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.